Happy birthday, Ate Dayan. Wish you all the best and always take good care of yourself. Thank you for being a second mother to us, and you're such an amazing person, you know. I want you to the bone. Have I ever called you when you are all alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, babe. I want you to the bone. I want you to the bone. Oh, oh. I want you to the bone. Oh, oh. Maybe if you can Happy birthday, Ma. Wish na ko sa what I inyo. feel to my Dili na bones. kasi hikila. I love you. Happy birthday, Ma. Salamat sa inyong pagtalaga sa mo, Ama. Sorry, Ma, kung badlungan mi. I love you to. Happy birthday. Say how I feel. Happy birthday, Ma. Salamat sa pagbantayan mo sa amo ama. Ako ang tanang misman. Basta kay ka mo. Nakasigilan mo. Salamat sa pagbantay na mo. Ang tungod sa mga kabadlungan kayo. Salamat kay Dit ka mo mga. I love you. Mind you for sure, I'm already yours. Walk you down the moon. Happy birthday, Day. I love you. Happy birthday, Day. I love you. Hi, Tay. Happy birthday. And thank you for being the best ate ever. And also, padayon sa mga pagkabuutan nga inahan sa mga anak. Buutan nga asawa. Kami ka maluto, promise. Gagi ko sa mga lutuan. Magwapas ako kay gwapa, biya mo manghod. Bitaw ka na ako, ante, ka nang tawas ako. Dati ay ka na. Seryoso na yun. Kaya pag stress din na kay kabalo ko nga. Pagsulay na sa yung kinabuhi. O padayon lang tag-ako sa Ginoo nga ma-overcome yung pagsulay sa yung kinabuhi. Kabalo ko nga. Mabot ang panahon, taga mas ginawag akong blessing na mabot tayo. We love you so much. Once again, happy birthday. We love you. Hi, Mommy. Happy birthday. Yeah! Mami, Mami. Apo, Mami. Apo, Mami. Happy birthday, Mama. I love you. Happy birthday, Madam. I love you. Hello, Ate Dayan. Before this video ends, na lang ko'y gamay na istorya. Pero anyways, I just want to say na you are so loved by many, and I know na there are times na kapuyon ta to the point na mag-give up na ta, like wala na tayo ganang milihok, pero laban lang, balag wala tayo kalaban. I know na ang Ginoo na ay joy plano na good para sa inyo, haingon pa niya sa Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans for goods and not for disaster, to give us a future and hope. The context of this verse is God's promise for restoration and a future hope for His people. Bisan sa times sa atong kalisod, wala jud ta niya gipabayaan, di ba? He will always there for us no matter what happens. I hope you like this video. You already know how much I love you. Unta, nihilak ka, charing. Happy birthday, Ate Dayan. I love you so much. Take good care of yourself. God bless you. Bye-bye.